ダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับรีซีโลกเกมพัฒนาใช่ไหมวันนี้อยู่ในเกมอารันเวกเกอร์นี่แหละครับก็เป็นเกมที่ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวให้ผู้ชมอินโทรไปก่อนนะโอเคก็มีอินโทรแค่นี้แหละครับผมนะฮะก็มีอะไรมากนะผมก็แค่ให้เราชมอินโทรอย่างเดียวนะผมนะฮะก็จะขอบอกเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะก็เป็นเกมที่เปิดเผยตั้งนานนะผมเกมนี้ผมเคยเล่นแล้วล่ะแต่ผมยังเด็กอยู่เลยผมก็ยังกลัวเกมอยู่ผมก็เลยตัดสินใจก็มาอัดเกมนี้เลยนะผมฮะต้องขอโทษด้วยนะผมที่ไม่ได้อัดคลิปมานานแล้วนะฮะ โอเคเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยแล้วผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มเล่นกล้องนี่ก่อนฮะอันนี้ไม่ต้องไปที่ออปชันก่อนกราฟิกคอนโทรลยังไม่ใช่กราฟิกกด Enter นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะผมอัดอยู่ไหมโลโอเคตอนนี้อัดอยู่นะครับผมเดี๋ยวมานิวเกมเลยนะครับผมระดับ easy ครับผมเอานี่แล้วกัน Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. ตามชื่อเกมนะครับผมอลันเวกนะครับผมไม่ใช่อลันเวกเกอร์ฮะ I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. ถูกรถชนเต็มๆอะ I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. ไฟดับฮะแสดงว่าไอ้นี่เป็นล่อเหยื่อฮะ
เขาขับรถมาแต่ศพหายไปแล้วนะครับผมปรากฏนะ Suddenly, his body was gone. ชัดเจนฮะไนท์แมร์ I โอ้ was in โห shock from the crash. I could hardly stand my feet. โอเคตอนนี้เราอยู่หน้าโหลดนะครับผมเดินได้นะครับผม The radiator had broken when I hit the hitchhiker. The car wasn't going anywhere. กดชิปเพื่อวิ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอทำการไปตั้งอินเทอร์เฟซก่อนฮะซับไตเติลนี่ไงไม่ได้เปิดจริงด้วยเปิดครับผมลืมเปิดเลยต้องขอไปนะครับผม Invent Making Normal ผมปรับนั่นเรียบร้อยละกดชิปวิ่งนะผมก็วิ่งไปฮะ I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. เราต้องไปจุดนั้นนะฮะจัดไปชัดเจนนะผีโอ้ You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make up stuff? Play with people's lives and วิ่งลงไปฮะ think it adds to the drama? You're in this ไปที่ไฟฮะไปที่รถไฟสเปกบาร์สเปกบาร์ได้เลยฮะสเปกบาร์เพื่อกระโดดนะครับผม You missed your deadline. เอาไอดีครับผมYou can't stop me. ไม่ดีเดี๋ยวกูล็อกเข้ามา I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. กดชิปเพื่อวิ่งนะครับผมถ้าอย่างนี้แปลว่าเหนื่อยฮะ To die by the hands of your own creation. เป็นเอาเปียสาได้แล้วครับวิ่งไปฮะเราต้องไปหาที่ไฟฮะยังหน่อยไฟดับหมดเลยนะครับผมได้เลยสะพานขาดฮะ Wait, it's me! Play Stewart, remember? Quickly! เรียบร้อยครับเข้าบ้าน Oh no! Stop! No! Damn it, die! No! No! ตัวฟ้าเต็มฮะมันยิงไม่ตายหรอกครับผมถ้าเราไม่มีไฟฮะ I was trapped. There was no way out. อะไรบางอย่างฮะมึงนั่นแหละตายเหี้ยอะไรอ่ะผมนี่ก็รออยู่นะผม The cabin was a death trap. I had to get out. ออกทางไหนวะประตูเปิดแล้วนะ ตามแสงไฟสิ You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. ทางนี้นะผม เก็บ
อ๋อเราต้องไปอยู่ที่แสงไฟเพื่อปลอดภัยนะผมนะ Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green. มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ Waves are both wilder and Sapphire. more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. ยังไม่เข้าใจเลยตามแสงไฟฉันมา I entered your dreams. บันไดนี้คือสร้างเองฮะ The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most ตามแสง important ไฟไปฮะ thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. อ๋อนี่หยิบกระสุน Pick up ปืน the flashlight. และนี่คือไฟฉายใช่ไหม Turn your flashlight toward him and burn Wait, the why did I- darkness away. นี่ครับผม Did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. กด F เพื่อดูนะผม Pick up the revolver. ใช้ปืนฮะ Now you'll die. เสร็จแล้วก็ยิงนะผม Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. กด achievement นะผมมีของเต็มแล้ว อ๋อเป็นแค่กระสุนปืนใช่ไหมแค่นั้นแหละผมก็ไม่รู้แหละจำไม่ได้ละ This way, and now I'm gonna กดคลิกขวาเลยก็ได้นะผมไม่จะไปคลิกซ้ายฮะโอ้เฮ้ยหลบทันนะผมหลบทันอยู่อะไรอ่ะกดเลข1ใช้แฟร์กันได้เลยใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะกดเลข1โอเค just like ใช้แฟร์กันสิครับรอเลยเรียบร้อยครับไม่ต้องทำอะไรโอ้แฟร์กันนี้ทำลายได้หมดเลยเยี่ยมไปเลยฮะอยู่โหลดปืนนะมึงต้องตายไปซัด I can keep this up forever. ต่อไปตรงนี้นะฮะตามตัวสีเหลืองไปนะฮะหลบนะเราเหนื่อยฮะเราเหนื่อยตามแสงไฟไปนะฮะเอาทางนี้นะฮะไม่มีอะไรแอสซินนะฮะเป็นแค่เงาปีศาจนะผมถ้าเราไม่ได้ส่องไฟฉายก็มันก็ยิงไม่ตายหรอกครับไฟดับนะฮะ
เขาอยู่ที่นี่ Wake up. อารันเวกตื่นได้แล้ว Shh, baby. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. อารันเวกฝันนะครับผม Cheer up, handsome. We're here. โอเคเรามาอยู่หน้าตรงนี้ฮะ Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. And if you don't Be long mind me John, saying, I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Damn yuppies. Right. Yeah? Hey, Well, no. bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got here. Are the locals เดี๋ยวรีโทรมานะ Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. ก็จะประมาณนี้ Alan, นะ we're ผ here. ม Come on, let's get back to the car. ต้องคืนรถนะผม We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut,
Number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stucky, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans ตรงนี้เปิดไม่ได้นะฮะกด E นะผม Hello? หวัดดี Mr. Stucky? คุณสตักกี้ใช่ไหม Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. ขอบใจเขาให้มาอะไรไม่รู้แหละผมก็ไม่รู้นะโอ้โหไอ้นี่ Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed. And then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Even that sounds better than your singing. Are you all right? Splendid, splendid. Damn hernia. It swells up like a balloon. The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Bye, Mr. Wake. ไปคุณเวก Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. เขาไปเอาไปฉายมา Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! เอาละกุญแจ That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Bad man here on KBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to และ look สู่ up หมู่ every บ้าน once in a while. หมู่บ้านเกาะหนึ่ง Stars ฮะ winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. เกาะหนึ่งฮะที่ผมจำได้แค่ตั้งแต่ตอนเด็กเลยครับ Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you Diva. inside safe and sound before it gets มาดี dark. เวอร์เหรอ And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia, the fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. เดี๋ยวเขาจะเดินตามมาให้ฮะเดี๋ยวหลังๆมาก็เกิดมีเรื่องอันตรายฮะ ผมรู้ Go to the cabin เปิดประตูฮะ Here we Go go. ahead. Let's take a look inside. ออกกดคลิกซ้ายฮะ It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? Hello? Anyone here? ดีมีใครอยู่ไหมเดี๋ยวเคลียร์ให้ The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. แต่ตรงนี้ที่ผมตกใจมากที่สุดคือน่าจะอันนี้แหละครับ For a moment, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. นี่แหละครับผมตกใจฉากนี่แหละปะโถยนี่แหละครับนี่แหละครับผมตกใจไอ้นี่แหละ
I needed to get the power running in the cabin. There had to be a fuse box or a generator somewhere on the island. Get the power ผมตกใจเมื่อกี้แหละครับผม โอ้แล้วตรงนี้คือวิทยุมีอะไรไม่รู้ตามรูปภาพเมื่อกี้แล้วผมเนี่ยตรงนี้เลยครับที่เขามาถ่ายตรงเนี้ย The water was clear but dark. It looked very deep. เนี่ยก็ประมาณนี้นะผมตอนนี้เรายังวิ่งไม่ได้ฮะวิ่งได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นฮะThe power cable goes to that shed over there. การพลังงานไฟฟ้านี่ครับเราต้องไปตรงนี้เดี๋ยวThe island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. An old generator had been connected to the power cable. โอเคซ้ายตามเส้นสีเขียวนะฮะบท achievement ฮะ The lights are on. Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. แค่ไปเปิดพลังงานไฟฟ้านี่เองฮะ It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Gonna ไปที่อลิสนะได้เลยอลันเวเกอร์เขาอลันเวกเขาไปดูชมวิวเฉยครับไม่มีอะไรหรอกครับ Alice? Honey? หยิบมาไม่รู้ I'm upstairs. I have a surprise for you. ถอดกางเกงรอเลยครับคนนี้ Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice! Everyone keeps... Hey! Just hear me out! There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No! It's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. อลันเวกโดนล้อฮะสุดท้ายอลิก็หายไปฮะใช่ไหมไม่รู้นะ Damn it. Alice? Alice? อลิ Alice! ตามไปสิครับรออะไร Gone dark. All the lights were out. วิ่งไปสิครับรอนะอลัน Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! What the hell? อลิถูกจับไปฮะ Alice? Alice? ถูกจับโยนไปลงตรงนั้นแหละครับนั่นไงชัดเจนฮะ Oh no! โดนลงไปช่วยครับ สุดท้ายหาไม่เจอที่ผมเดาไปนะ Keep going. Wake up. Alice? อลิสอ๋อไอ้ผู้หญิงชุดดำเมื่อกี้แหละครับนี่แหละครับ
ชิปหายแล้วผมอลันโดนเล่นงานนะผม The crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. เราเกือบจะตกความอยู่แล้ว Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. ของซาบาร่าไม่มีอะไรมากนี่คือรถของอลิที่อลันก็ขับรถหนีผมนี่โง่จัดไปทำไมไม่รู้ The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. เราต้องไปที่ปั๊มน้ำมันนะครับผม Damn. โดนรถคว่ำฮะเรายังวิ่งไม่ได้ฮะตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธนะฮะ Hello? สวัสดี Hello? สวัสดี Someone there? มีใครอยู่บ้างไหมหยิบกระดาษเอกสารมา Sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Anybody there? Please, I've been in an accident. มีผีปรากฏอยู่ฮะผีเงาปีศาจนี่แหละครับ The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. ต่อไปจากตรงนี้นะฮะAnybody there? ต้องหาคนช่วย I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. อ๋อไอคนเมื่อกี้นี่แน่เลยไม่รู้นะถูกฆ่าเรียบร้อยฮะกดอีไปฮะไปไหนต่อวะไม่รู้ดิก็ตามมาอ่านฮะกด F อ่านได้นะกดอ่านดูได้นะผม His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease.
It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. อย่าประมาณนี้นะฮะไปต่อฮะวิ่งเข้าบ้านสิครับรออะไร I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. อะไรก็ถูกฆ่าตายแล้วฮะมีปืนนี่คือไฟฉายได้เลยครับผมเราไม่ต้องกลัวแล้วฮะเรามีปืนแล้วนะนี่ถ่ายไฟฉายนะฮะน่าจะใช่นะให้มา6 ก้อนเลยเหรอ During your trying, it's the latest. Yes. Bright Falls Sheriff Station. Hello? Two. One. This is bad. มาละเราโดนล่าฮะวิ่งหนีไปฮะ There were more of them. เข้ามาเรียบร้อยครับไม่ต้องทำอะไร The concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. เราต้องไปหาตัดไฟตรงนี้เหรอตามทางนี้ไป Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. อ๋อจัดการไอ้รถคันใหญ่แน่ๆเลยไม่รู้นะเราต้องทำไงต่อวะแล้วก็ไปตัดไฟนี่แหละครับ The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. It's rabbit season. มากนะฮะแล้วก็ไปตรงนี้ต่อนะโดนตกลงมาจะประมาณนี้นี่เลยนะฮะ What the hell was that? นี่มันเกิดบ้าอะไรเนี่ยเราต้องไปที่ปั๊มน้ำมันให้ได้ฮะ When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. ตอนไหนต่อวะตรงนี้เหรอตรงนี้ฮะเสียงโคตรพูดฮะ Stucky was still out there, in the dark, stalking me.เกลใส่ถ่านไปฉายได้เลยนะกดสเปคมาขึ้นได้เลยฮะว่าต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตรงนั้น
The staircase was broken. อ๋อ I had to make my way up some other way. บันไดคุ้นเคยนะไม่รู้จำไม่ได้ช่างไหมสูตรเต็มฮะสูตรแค่42 There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. เราต้องไปหาที่เปิดฮะนี่ไงที่เปิดพลังงานฮะแล้วครับเปิดแล้วนะพลังงานเปิดเขาก็ดีฮะเอกสารเก็บมาปืนไรเฟิลเหรอ I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. พอพูดถึงเงาปีศาจนะผมเปิดได้เลยฮะอ๋อขยับได้เลยฮะแค่นั้นแหละนี่ไงผมไปผิดที่โถเอ้ยบังคับให้บอกไปทางนั้นโดดไปฮะเช็คพอยต์นะ Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a... อ่านเลยครับตอนนี้ At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no context. Monster Dog is second best. The famous dog is... แค่นี้ไม่ต้องทำอะไรฮะ ไปทางไหนต่อวะทางนี้โอ้โหมองไม่เห็นนะเนี่ยมืดด้วยฮะหยิบเอกสารเดี๋ยวเปิดละอ๋อมันคือลูกซองนี่แหละครับถูกละโอเค
ช็คพอยต์ฮะพอแฉล้อเล็กฮะยังไม่ขนาดนั้นเราต่อไปทางนี้ฮะยังไม่มาอีกแล้วเหรอวะกด E นะผมเก็บอะไรเรียบร้อยชัดเจนนะปืนลูกซองฮะ Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. ครับเอกสาร I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help, but I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. ตามล่าช่วยเหลืออลิสเนี่ยผมมีของแจกให้รู้สึกแค่20ก่อน As you might think, it can be dangerous. It requires patience. Even with the engine block takes hours. Tools. Doubt is easy and fatal. Mistake. The tools before. Inside engine has destroyed then winter! The job. Professional! หายาไงวะโอ้ปืนชันมาก Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I reached the lights at the gas station alive. นี่คือกระสุนนะผมกล่องแดงๆฮะเราไปเปิดตรงนี้นะครับในที่สุดเราก็ถึงปั๊มน้ำมันสักทีฮะ I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. ไปทางนี้นะผม After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the same reasserted itself. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. เราต่อไปไหนต่อวะปิด
The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. อารันนั่นพิมพ์ดีนะ Come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? ร้านสะดวกซื้อนี่แหละโอเคจะประมาณนี้นะผมอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เป็นร้านขายของนี่แหละครับFind the phone ตามหามือถือโอเคมือถือก็มือถือนี่ครับผมจะตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้นะ Bright Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me, and then she wouldn't have helped me with Alice.กลับมาหมู่บ้านที่เดิม On Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. เดี๋ยวมาเจอกัน EP ที่2นะผมนะฮะHoney, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. โอเคก็เดี๋ยวมาต่อ EP ที่2กันต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขอจบเพียง EP ที่1ก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปจะหลุดเอานะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเจอกัน EP ที่2ต่อไปนะครับผมไว้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกัน EP ที่2ต่อไปนะほんまにろくな男やない揃いの指輪外しますざまみろ